Hello, good morning. Good morning. Good morning. Is my voice is clear? Yes. Hi, Ritik. Hi, Ritik. Hi. Hi. Hi, hello. Yes. The most predicted questions అది వాళ్ళు చేసుకుందాం మనం, ఓకే? Hello. Good morning. Jitu, अरे sir, my voice is clear? Is my voice is clear? Is my voice is clear? Good morning. Yes. ఇది చూడండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ CO2 ఈజ్ నెసరీ ఫోటోసిన్థసిస్. సార్ ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఇది చెప్పండి, వై CO2 ఈజ్ నెసరీ ఫర్ ఫోటోసిన్థసిస్. ఆన్సర్ ఎనీవన్? ఇది ఆన్సర్ చేయండి. వై CO2 ఈజ్ నెసరీ ఫర్ ఫోటోసిన్థసిస్. ఆన్సర్ ఇట్ దిస్. చెప్పండి ఇది. Hello. Why CO2 is necessary for photosynthesis? Anyone? To prepare food. Hrithik, very good ra. Hrithik ఇంకా. Hrithik ఒకటే నా ఆన్సర్ చేసేది. ఇంకా ఆన్సర్ చేయండి. హలో Hrithik ఆన్సర్ చేశారు ఇంకా? There is no photosynthesis, plant does not turn into blue-black color. Without CO2, photosynthesis does not occur. Yes. చూడండి, why CO2 is necessary for photosynthesis అంటే, see, without CO2, okay, without CO2 there is no photosynthesis. No photosynthesis అంటే no food or no energy. No food or no energy. That is there no photosynthesis in the plant does not turns into yes sir. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? No photosynthesis, no energy, that is starch అంటాం, ఓకే? There is no color change. No color change of blue-black color. That is so that doesn't show any photosynthesis. So చూడండి ఇక్కడ, see here, yes, సింబల్ చెప్పాలంటే చూడండి ఇక్కడ, see here, చూడండి, the simple steps. Destarch the plants. Destarch the plants అంటే ఏంది? Keep both plants in the door for 3 days. There is so up all their starch food. Set the trap. Place each plant under a glass jar. Here put a small dish of KOH to suck the CO2. మీకు తెలుసు కదా KOH గురించి. KOH ఏం చేస్తుంది? ఓకే, KOH ఏంటంటే CO2 ఏమవుతుంది? ఖతం. CO2 ఖతం.
CO2 ఖతం అంటే ఏంది? ఓకే, CO2 ఉందంటే ఇంకా KOH ఉందంటే ఇంకా CO2కి పని లేదు, ఇంక అంతే. KOHకి పని లేకుండా చేస్తుంది. KOH వచ్చేసి CO2ని పని లేకుండా చేస్తుంది. KOH వచ్చిందంటే ఓకే ఆటోమేటిక్గా CO2 ఏమవుతుంది? బాయ్ బాయ్ చెప్పేస్తుంది, గుడ్ బై చెప్పేస్తుంది. ఓకే, ఎస్ ఇట్ విల్ అబ్జర్వ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ఎస్. చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి. సీ టాప్ యూజ్ వాసలిన్ టు మేక్ ద జార్స్ ఎయిటెడ్ సో నో ఇట్ కెన్ గెట్ ఇన్. ఓకే, when the sunlight for 3 hours to make the food. The leaf test, take a leaf from each, remove the green color, using alcohol and add iodine. ఓకే, అయోడిన్ టెస్ట్ అంటాం. ఇది ఇక్కడ చూడండి, this is a test. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఓకే KOH తీసుకున్నాడు. ఏం తీసుకున్నాడు? KOH వస్తే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా CO2 మొత్తం వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ CO2ని ఏం చేస్తుంది? ఇది మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకేనా? CO2ని మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. టు షో దట్ వితౌట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏ ప్లాంట్ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ photosynthesis. సో వితౌట్ CO2 నో photosynthesis. Okay, that is so two potted plants to compare. Okay, potassium hydroxide, there is a CO2 sponge, it absorbs all the carbon dioxide. So KOH ఏం చేస్తుంది? CO2 మొత్తాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎస్, వెరీ గుడ్ దీపిక. హాయ్ విజయ్. ఎస్, మీరు 12 దాకా క్లాస్ ఉన్నారు, నేను 12 దాకా క్లాస్ చెప్పాను. మీరు 12 దాకా క్లాస్ ఉన్నారు, నేను 12 దాకా క్లాస్ చెప్పాను. దట్ ఈజ్ ఓకేనా? అరే నేను ఒక వేలో వస్తున్నా. ఓకే, ఫస్ట్ 1 మార్క్ అలా కాదు, చాప్టర్ వైజ్ వస్తున్నా, చాప్టర్ వైజ్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, దెన్ ఇవాళ చూడండి అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోతాయి. ఇవాళ మార్నింగ్ ఉంది అండ్ అలాగే ఈవినింగ్ కూడా సెషన్ ఉంది మనకి. సో అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుందాం మనం. ఓకేనా? అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుని ఉందాం మనం. ఓకే, జశ్వంత్ ఇప్పుడు చెప్పింది, నేను స్పామ్ చేయొద్దు. ఓకే, చెప్తాను, అన్నీ చెప్తాను. ఓకే, 1 మార్క్ చెప్పుకుందాం, 8 మార్క్స్ చెప్పుకుందాం, అన్నీ చెప్పుకుందాం. ఓకే, SAQs, LAQs, VSAQs అన్నీ చెప్పుకుని వెళ్దాం. ఓకే, చూడండి. ఏ లిక్విడ్ యూజ్డ్ ఫర్ స్టార్చ్, ఇఫ్ స్టార్చ్ ఇస్ ప్రెజెన్స్ ఇట్ టర్న్ బ్లూ బ్లాక్. బట్ ఇక్కడ ఏముంటుంది? దర్ ఈస్ నో స్టార్చ్ కాబట్టి బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి చేంజ్ అవ్వదు. ఓకే, దట్ ఈస్ సరే. ఇది చూడండి, ఇది చెప్పండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద సెక్స్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్? హాయ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ డౌట్? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఇది చెప్పండి. Answer this. ఎస్, నేను పెట్టిన PDF నుంచి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా? బీబ్సాన్ వెరీ గుడ్. త్రూ ఫాదర్ బై మేల్ త్రూ ఫాదర్. ఇంకా బట్ మేల్ ఈస్ సెక్స్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్. ఇంకా ఎస్ చూడండి ఇక్కడ హౌ సెక్స్ ఇస్ డిటర్మైన్డ్ అంటే మనం ఏం తీసుకుంటామంటే చూడండి, మేల్ ఫీమేల్లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్, మేల్ ఈజ్ అండ్ ఫీమేల్, మేల్ ఈజ్
XY, female is XX. చూడండి ఇప్పుడు ప్రోజరీ వచ్చేసి XXగా రావాలన్నా XYగా రావాలన్నా దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ మేల్. ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ మేల్. ఓకే, XY రావాలన్నా XX రావాలన్నా దేని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ మేల్. అది ఆన్సర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ మేల్. ఓకే సార్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ చెప్తారా? ఓకే, ఐ విల్ సే మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అండ్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఆల్సో. ఓకేనా? చూడండి, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే చూడండి, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇక్కడ మెండల్ ఏం చేశాడంటే ఓకే 2 క్యారెక్టర్స్ తీసుకున్నాడు. 2 క్యారెక్టర్స్, దట్ ఈస్ టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్. ఓకే, టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్. ఈ క్యారెక్టర్ ఏం చేశారంటే ఓకే సియర్ ఇక్కడ చేశాడు. చూడండి ఈ క్రాసెస్ చూడండి. ఓకే, ఈ క్యారెక్టర్స్ని సియర్ క్యాపిటల్ టీ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమైంది? క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ మారింది. అండ్ అగైన్ ఈటీతో ఈటీకి ఓకే, దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. సో ఇప్పుడు చూడండి F1 జనరేషన్ అంతా ఏమొచ్చిందంటే F1 జనరేషన్ ఈజ్ ఆల్ హెట్రోజైగస్ టాల్. ఏమవుతుంది? ఆల్ హెట్రోజైగస్ టాల్. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకేనా? ఎస్, విత్ 1 pair of contrasting characters. Very good, Ra. With 1 pair of contrasting characters. One minute. ఎస్ రితిక్, వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్. చూడండి ఇక్కడ F1 జనరీస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇలా వచ్చేసింది. మళ్ళీ అగైన్ ఏం చేశాడు? F1 జనరేషన్ని చేశాడు. F1 జనరేషన్ని చేసి దట్ ఈస్ F1 జనరేషన్ని ఇలా తీసుకున్నాడు. దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీని అగైన్ చేస్తే సెల్ఫింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇది నేమే చూడండి. ఇప్పుడు క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, సారీ క్యాపిటల్ టీ మళ్ళీ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, మళ్ళీ అగైన్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, మళ్ళీ అగైన్ స్మాల్ టీ స్మాల్ టీ. దిస్ ఈజ్ ఇలా తీసుకున్నాడు అది. ఓకే, ఇలా తీసుకున్నాడు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో ఓకే ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈజ్ genotypic ratio and phenotypic ratio. Genotypic ratio is and phenotypic ratio. Genotypic and phenotypic ratio చూడండి. చెప్పండి జీనోటైపిక్ ఫినోటైపిక్ రేషియో. హృతిక్ ఒకటే ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు ప్రతిసారి. హృతిక్ ఒకటే ఆన్సర్ చేస్తున్నాడు. హృతిక్, జశ్వంత్, దీపిక చాటింగ్ చేసుకో నువ్వు ఇంకా. ఓకే, రేపే ఎగ్జామ్ ఉంది మనకి,
చార్టింగ్ చేసుకో నువ్వు. అందుకే కదా వచ్చింది, చాటింగ్ చేయడానికి వచ్చింది ఇక్కడికి. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్ రితిక్. చూడండి, ఫీనోటైపిక్ అంటే ఏమంటాం అంటే, ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్ అపియరెన్స్ అంటాం. లైక్ టాల్ కానివ్వండి, డ్వార్ఫ్ కానివ్వండి, డైరెక్ట్ తీసుకుంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ 3 ఈజ్ టాల్. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి టాల్? 3. 1 ఈజ్ డ్వార్ఫ్. సో దట్ ఈస్ 3 ఏమవుతుంది? జీనోటైపిక్ రేషియో ఈస్ 3:1. అదే ఫీనోటైపిక్ తీసుకుంటే, ఓకే ఫీనోటైపిక్ చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ ప్యూర్ టాల్ ఒకటి, ఓకే అండ్ హెట్రో టాల్ ఒకటి, ప్యూర్ టాల్ ఒకటి, హెట్రో టాల్ 2 అండ్ ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ఒకటి. దట్ ఈస్ హౌ మెనీ? 1:2. సారీ ఇక్కడ ఇది రాంగ్ రాసా. ఎస్, దట్ ఈస్ 1:2:1. ఇది దిస్ ఈస్ 3:1 ఇది. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఇలా రాసుకోవాలి అది. దట్ ఈస్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. చూడండి, డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ కూడా ఏం లేదురా. ఓకే, ఈ క్రాసింగ్ అంటే మెయిన్గా, ఓకే మెయిన్ థింగ్ ఇది నేర్చుకోండి. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ చూడండి. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే ఏమేమి తీసుకుంటామంటే, మనకి 2 వేరియేషన్స్ కాదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ టోటల్గా 16 వేరియేషన్స్ వస్తాయి మనకి. ఓకే, 16 క్యారెక్టర్స్. ఓకే, ఇయర్ 16 చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, దట్ ఈజ్ మనం జీనోటైపిక్ రేషియో తీసుకుంటే, జీనోటైపిక్ సరే ఆన్సర్ ఏంటి? జీనోటైపిక్ అండ్ ఫినోటైపిక్. ఆన్సర్ దిస్. జీనోటైపిక్ రేషియో అండ్ ఫినోటైపిక్ రేషియో చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. హలో, yes, very good. I think Joya, your name Joya, Jashwant. Yes, చూడండి ఇక్కడ జీనోటైపిక్ ఫినోటైపిక్ అంటే, జీనోటైపిక్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం అంటే, దట్ ఈస్ 9:, ఫినోటైపిక్ వచ్చేసి 9:3:1 తీసుకోవడం. అదే కనుక జీనోటైప్ తీసుకుంటే 1:2:1 4:2:1:2:1 ఇలా తీసుకుంటాం. ఇది ఎక్కడ తీసుకుంటాం అంటే ఈ క్రాస్, ఓకే రౌండ్ ఎల్లో బ్రింకిల్డ్ గ్రీన్ దగ్గర ఇక్కడ తీసుకుంటాం మనం. దీన్ని క్రాస్ చేసినప్పుడు వస్తుంది ఇది, తెలుసుగా మనకి. రౌండ్ ఎల్లో రింకిల్ గ్రీన్ దగ్గర తీసుకుంటాం మనం, అంతే కదా? ఎస్ ఆర్ నో?
హలో, ఎస్ చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. రౌండ్ ఎల్లో, బ్రింకెడ్ గ్రీన్. సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ జనరేషన్ ఈజ్ దట్ ఈస్ రౌండ్, చూడండి ఇక్కడ రౌండ్ ఎల్లో వస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ హెట్రోజైగస్ కండిషన్. ఏమవుతుంది? హెట్రోజైగస్ కండిషన్. ఎస్ ఆర్ నో? సో మళ్ళీ దీన్ని సెల్ఫింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ ఈస్ F1 జనరేషన్. ఓకే, దీన్ని మళ్ళీ చేసినప్పుడు ఏంటంటే 4 క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి మనకి. దట్ ఈస్ రౌండ్ ఎల్లో. ఓకే, రౌండ్ ఎల్లో, ఓకే, స్మాలర్ క్యాపిటల్ వై, స్మాలర్ స్మాల్ వై, ఈ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఎస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇలా ఎలాగైనా ఇక్కడ ఇది తీసుకున్నా ఏం కాదు అది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ స్మాలర్ this is ఎస్. ఇలా ఈ క్యారెక్టర్స్ తీసుకొని చేస్తాం మనం ఈ చక్కర్ బోర్డ్ అంతా లైక్ దిస్. క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, స్మాలర్ క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ వై, స్మాల్ ఆర్ స్మాల్ వై, ఇలా తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ఎస్. ఒక్కసారి రిదిక్ చూసుకో, క్యాపిటల్ ఆర్ ఒక్కసారి చూడు నువ్వు, అది రైట్ ఆర్ రాంగ్ చూడు ఒకసారి. నువ్వు పెట్టింది రైట్ ఆర్ రాంగ్ చూడు ఒకసారి. సో ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిన రేషియోనే చూడండి, ఇది see here. చూడండి రియేషన్స్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, అంటే క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, ఇలా తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, దట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దట్?
ఏం డౌన్ చేయాలి, ఏం డౌన్ చేయాలి? దట్ ఈస్ ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు, ఓన్లీ గాడ్ అంట, ఎలాగైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, అటు ఇటు అయినా రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ వస్తుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై, క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ సారీ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై అండ్ క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ అండి, capital R capital Y small y. Okay, next capital R small r capital Y small y. Next one, capital R small y and capital R small y small y. Next one, capital R small r capital Y small y, capital small r capital Y small y. ఇంకోటి వచ్చేసి capital R small y small y. ఇంకోటి వచ్చేసి small r small y. దిస్ ఈజ్ ఓకే. ఇందులో చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద wrinkled green. ఇది ఎస్, దిస్ ఈజ్ wrinkled green. ఓకే, ఫస్ట్ రో సార్, వాట్ ఫస్ట్ రో? క్యాపిటల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై క్యాపిటల్ ఆర్ స్మాల్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై. ఎస్, అంతే. ఎస్, అంతే, వెరీ గుడ్. జిత్తు నేర్పిస్తాను నేను. సో చూడండి, ఇవన్నీ ఒక లాగా వచ్చింది. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ 3 ఒకటి. ఎస్, ఇవి చూడండి ఒకసారి, మీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఇంకోటి చూడండి. ఎస్, అవన్నీ కరెక్టే. ఎస్, ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ చూడండి, ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ స్మాల్ ఆర్ ఎస్, ఈ 3 క్యారెక్టర్స్ చూడండి. దట్ ఈజ్ ఇవి చూడండి, మిగతావన్నీ 9. ఓకే, ఇది రెడ్ కలర్ ఉంది కదా, ఈ రెడ్ కలర్, ఈ 3 వచ్చేసి 3. ఓకే, ఇవి కూడా చూడండి, గ్రీన్ కలర్, దట్ ఈస్ 3. ఓకే, దిస్ ఈస్ 1. 9:3:3:1. దట్ ఈస్ హాయ్ 9:3:3:1. దట్ ఈస్ ఓకేనా. That is, these are the ratios. Okay, next one. Next one, explain the Mendel experiment to show that it may be dominant or recessive. So more dominant and recessive term, that is ఇట్ ఈస్ చూడండి, ఫస్ట్ జనరేషన్ ఏమొస్తాయి? ఫస్ట్ జనరేషన్లో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఆల్ ఆర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఇందులో క్యాపిటల్ టీ వచ్చేసి క్యాపిటల్ టీ డామినెంట్. ఓకే, స్మాల్ టీ వచ్చేసి రెసిసివ్ అంటాం.
దిస్ ఈజ్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి అపాన్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఎక్కడ ఫస్ట్ చూడండి ఇక్కడ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఏం చేద్దాం, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ సెల్ఫింగ్ చేసినప్పుడు మనకేం దొరికింది, దట్ ఈస్ F2 జనరేషన్. మనకేం దొరికింది అప్పుడు F2 జనరేషన్ ఎక్కడ ఫర్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ F1 జనరేషన్ చెప్పినప్పుడు F2 దొరికింది మనకి. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, ద Mendel experiment had the presence of dominant traits even when they are not visible experiment. Okay, this is F1 generation. It remains hidden due to the dominance of the tall. Okay, dominance of the tall అంటే క్యాపిటల్ T is dominant over recessive. బట్ ఇక్కడ F2 జనరేషన్ ఏమిటంటే F2 జనరేషన్లో చూడండి స్మాల్ t వచ్చింది. దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ S, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ F1 జనరేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ అపియర్డ్ ఇన్ that is not appeared in F1 generation. Okay, that is okay. Next one. Yes, usually the phototropism again, it is very important. It is very important. Phototropism very important. Yes, phototropism very important. చూడండి the phototropism అంటే ఏమంటే చెప్పండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫోటోట్రోపిజం? మీకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పండి. సింపుల్ ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫోటోట్రోపిజం అంటే సింపుల్ చెప్పండి. ఫోటోట్రోపిజం అంటే సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పండి. As plant bends towards the light. Yes, Ammamma. Very good answer. Yes. Superb answer. Super. Super answer. Plants respond towards sunlight, sir. Yes, Ritik. Very good, Ritik. The shoot of the plant bends towards the light and rose towards the rock. Yes, roots. Vishnuvardhan, very good. Indira, I think your name is Geetika. Yes, the plant bent towards the light. Oh no. That is oxygen అంటాం యాక్చువల్గా. చూడండి, when a movement of the plant towards the light ఏంటి bend towards the light, it is called as a phototropism. It is mainly by oxygen. Okay, next చూడండి, when a plant is placed in a room opposite with the ray of light coming towards the window, the oxygen present చూడండి ఇక్కడ oxygen present in the stem diffuses towards the side away from the light. It stimulates the dark side to grow faster with the more cells. So చూడండి, ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే చూడండి, ఓకే, దిస్ ఇస్ సన్లైట్ అనుకోండి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద సన్లైట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ సన్లైట్, ఓకే, ఐఎమ్ ద ప్లాంట్, నేను ప్లాంట్ అనుకోండి, ఐఎమ్ ద ప్లాంట్.
ఈ సన్లైట్ వైపు ఈ సన్లైట్ ఇలా వంగిపోతుంది. బికాస్ ప్లాంట్ ఏమవుతుంది, ఇలా ఉన్న ప్లాంట్ ఒక్కసారికి ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. వై? బికాస్ ఓకే, ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఆక్సిజన్ లేయర్ ఉంది కదా, ఈ ఆక్సిజన్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది, ఇటు సైడ్కి, డోర్ సైడ్కి, ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తుంది అంటే ఆక్సిజన్స్. సో ఇలా బెండ్ అయిపోతుంది. దీనివల్ల ఇక్కడ బెండ్ అయిపోతుంది. ఫర్ సపోజ్ మనం బ్యాగ్ వేసి ఇలా వెళ్తాం బ్యాగ్. వై మనం ఇట్లా వెళ్తున్నాం బ్యాగ్ వేసుకొని? వై? బికాస్ బ్యాగ్ వెయిట్ వల్ల మనం ఇలా వంగిపోతున్నాం. మనకి ఇక్కడ బ్యాగ్ ఏంది? దట్ ఈస్ ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ వచ్చేసి ఇలా బెండ్ అయిపోతున్నాం మనం. దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, ప్లాంట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద లైట్ అంటే అది. అరే అన్నీ చెప్తాను రా, అన్నీ చెప్తాను. అన్నీ చెప్తాను రా. దట్ ఈస్ ద రీజన్. చూడండి, దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఫర్ సపోజ్ నేను చెప్తాను చూడండి. దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్ అనుకుంటే, ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్. ఆక్సిజన్స్ అనేవి ఫస్ట్ టూ సైడ్స్ బోత్ ఇలా ఉంది. ఆఫ్టర్ ఏముంది, సన్లైట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇలా బెండ్ అవడం స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, నియర్ టు సన్లైట్ ఏమైందంటే ఓన్లీ ఇలాగే ఉండిపోయింది ఆక్సిజన్ లేయర్. దట్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద ఆక్సిజన్. దిస్ ఈజ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, సో బెండింగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ లేయర్ బెండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది డార్క్ సైడ్ కదా, వెనకాల ఉన్న సైడ్ మొత్తం ఏమవుతుంది, అదేమవుతుంది, దట్ ఈస్ due to oxygen. Yes, the response is caused by oxygen. Yes, that is. Okay, next one. This is చూడండి ఇక్కడ, this is the important thing. Shoots are positively phototropic. Okay, grow towards light. Okay, roots are negatively phototropic and grow away from sunlight. Okay na, this is the important thing. Okay, next one. Yes, this is the important question. Okay, hormonal mechanism and nervous mechanisms. Hormonal and nervous mechanism, it is very very important. ఇక్కడ నుంచి ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, మీరు దీనికంటే ఫాస్ట్ ఉండాలి ఆన్సర్. ఓకే, వితౌట్ సీయింగ్ ఎనీ ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నర్వస్ అండ్ హార్మోనల్ మెకానిజం చెప్పండి, మీకు తెలిసింది చెప్పండి. నర్వస్ అండ్ హార్మోనల్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ఇది ఫస్ట్, ఇది ఆన్సర్ చేయండి ఫస్ట్. నర్వస్ అండ్ హార్మోనల్. ఆన్సర్ దిస్. అరే సార్ డయాగ్రామ్స్కి కలర్ వేయాలా? వావ్, పెయింటింగ్ వేసే వేయకూడదురా, అక్కి వేయకూడదు.
బికాజ్ మనం పెన్సిల్తోనే స్కెచ్ చేయాలి అవి. ఓకే, ఆన్సర్ డయాగ్రామ్స్కి కలర్ వేయకూడదు. కలర్ వేస్తే పేపరే చినిగిపోతుంది. ఓకేనా? ఓకే, ఇది చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. హార్మోనల్ అండ్ నెర్వస్, ఆన్సర్ చెప్పండి. సార్ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. రైట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నర్వస్ మెకానిజం అండ్ హార్మోనల్ మెకానిజం. నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ ద బ్రెయిన్. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా. ఓన్లీ గాడ్. వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? ఓన్లీ గాడ్. నర్వస్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ ద బ్రెయిన్. ఇంకా ఎస్, చూడండి నేను చెప్తాను. దిస్ ద నర్వస్ మెకానిజం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఫాస్ట్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫాస్ట్ అండ్ షార్ట్ లీవ్డ్ అంటాం. ఓకే, ఫాస్ట్ ఎందుకంటే ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్ జరుగుతాయి. ఇది వచ్చేసరికి ఇట్ ఈస్ స్లో కెమికల్ జరుగుతాయి. అండ్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ లీవ్డ్ అనుకుంటా. 1 minute వెయిట్. లాంగ్ లీవ్డ్ షార్ట్ లీవ్డ్? ఎస్, చూడండి. ఎస్, ఇట్ ఈస్ లాంగ్ లీవ్డ్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 points. ఓకేనా? 3 points. ఇవి 3 points తెలిసి ఉండాలి మనకి. సో చూడండి ఇక్కడ, చూడండి ఇక్కడ ఫాస్ట్ లీవ్డ్. ఓకే, ఫాస్ట్ లీవ్డ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్సెస్, షార్ట్ లీవ్డ్. ఓకే, ఇవి తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఇవి తెలిసి ఉండాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ స్లో మూమెంట్ సార్. ఎస్, వెరీ గుడ్. ఏవి? హార్మోనల్ మెకానిజమ్స్. హార్మోనల్ మెకానిజం ఈస్ వెరీ స్లో. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. చూడండి, స్లో అండ్ ఇట్ ఈస్ కెమికల్స్ అంటాం. బై కెమికల్స్ ఇట్ ఈస్ అండ్ లాంగ్ లీవ్డ్. చూడండి ఇక్కడ, చూడండి, ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్ బై నర్వస్ సిస్టమ్. ఎస్, it is controlled by nervous system. It is controlled by endocrine glands. Okay, it is చూడండి electrical impulses. చూడండి, it is by electrical impulses. Okay, చూడండి, it is by chemical signals. It is chemical signals. And చూడండి, it is fast action. ఎలక్ట్రికల్ ఇంపల్స్ అన్నా ఏంటంటే, ఇప్పుడు చూడండి, మనం అలా స్విచ్ చేయగానే ఫ్యాన్ తిరుగుతుంది. హౌ ఫాస్ట్ ఇట్ ఈస్, ఎంత ఫాస్ట్ ఉందని చెప్పి. సో ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వెరీ ఫాస్ట్ యాక్షన్ అది. ఓకే, దట్ ఈస్. హార్మోనల్ ఈస్ వెరీ స్లో. చూడండి, ఇట్ ఈస్ స్లో అండ్ ఇట్ ఈస్ షార్ట్ లివ్డ్. అంటే విత్ ఇన్ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది కాబట్టి. అండ్ ఇట్ ఈస్ లాంగ్ లివ్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే, దీంతో మనకి హార్మోనల్ మెకానిజం అండ్ నర్వస్ మెకానిజం మొత్తం వచ్చేయాలి. ఈ దెబ్బతో వచ్చేయాలి. ఇంకా ఎప్పటికీ మనం డౌట్ ఉండకూడదు, ఇంకెప్పటికి కూడా. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద థింగ్. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. నర్వస్ మెకానిజం అయితే నో రోల్ ఇన్ గ్రోత్. ఏంటి? నో రోల్ ఇన్ గ్రోత్. అదే ఓకే G2. ఓకే G2. ఇట్ ఈస్ కంట్రోల్స్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఓకే. ఇది ఎలా అవుతుంది? ఇది చూడండి, దిస్ ఈస్ బై CNS
దిస్ ఈస్ బై ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. ఓకేనా, చాలా ఇంపార్టెంట్, గుర్తుండాలి ఇది. దట్ ఈస్ దిస్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్, లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ వస్తాడు రా ఇది. ఓకే ఓకే, ఎస్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రైజోపస్ ఈస్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ లేనిదే క్వశ్చన్ పేపర్ లేదు. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2026. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ 2026. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్, చూడండి, ఇది రైజోపస్ అంటే see here, మనం ఒక బ్రెడ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఒక బ్రెడ్ తీసుకున్నాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బ్రెడ్. ఈ బ్రెడ్ ఏం చేసామంటే ఓపెన్ ఎయిర్కి వదిలేసాం. ఓపెన్ ఎయిర్ అంటే వాటర్ వస్తుంది, అన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ బ్రెడ్ మోల్డ్ ఫామ్ అయిపోయింది, గ్రీన్ కలర్లో ఫామ్ అయింది. ఇదేం చేసిందంటే బ్రెడ్ మొత్తం పాగిపోతుంది డ్యూ టు స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఏమవుతుంది? డ్యూ టు ఫోర్స్ ఫార్మేషన్. ఏంటి? స్పోర్ ఫార్మేషన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ సియర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి? మాయిస్ట్ బ్రెడ్ స్లైస్ తీసుకోవాలి. వాటర్ కవర్ స్లిప్, గ్లౌజ్ అండ్ మైక్రోస్కోప్ అంటే టు ఓపెన్ ఎయిర్ అంటాం వాటర్ అంటే. చూడండి ఇక్కడ ఏ బ్రెడ్ స్లైస్ ఈస్ టేకెన్. ఓకే, ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? సో బ్రెడ్ స్లైస్ ఈస్ టేకెన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ మాయిస్చర్డ్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ ఏ కూల్ డార్క్ ప్లేసెస్ ఫర్ 2 days. ఏం చేసాం? కూల్ డార్క్ ప్లేస్లో ఫర్ 2 daysకి పెట్టేసాం. ఓకే, ద బ్రెడ్ స్లైస్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఎ వైట్ సాఫ్ట్ మాస్ ఫార్మ్డ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ బ్రెడ్ మోల్డ్, దట్ ఈస్ రైజోపస్. ఇక్కడ ఏమో ఫార్మేషన్ అయింది? దట్ ఈస్ రైజోపస్ ఫార్మేషన్ జరిగింది ఇంకా. ఓకే, ద బ్రెడ్ స్లైడ్ ఈస్ కవర్డ్ బై ఎ వైట్ సాఫ్ట్ మాస్ ఫార్మ్డ్ బై ద గ్రోత్ ఆఫ్ బ్రెడ్ మోల్డ్. ఓకే, ఎస్. Which screenshot? This one na? Very very important ra. Neuron important, చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఇంపార్టెంటా కాదు, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్, న్యూరాన్ ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ a drop of white water is placed in the center of the side with a toothpick. Okay, the mold sample is placed on the drop of the water. Even చూడండి, the cover slip is placed. ఓకే, అండ్ ఆ స్లైస్ ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే అండర్ ద మైక్రోస్కోప్ చూస్తున్నాం మనం. ఏం చేస్తున్నాం? అండర్ ద మైక్రోస్కోప్. అబ్జర్వేషన్, ఫైన్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఏంటి? ఫైన్ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ చూసాం. ఈ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని ఏమంటాం చెప్పండి? ఈ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ హైఫే అంటాం. ఓకే, ఓకేరా, దిస్ ఏమంటాం? దిస్ ఈస్ హైఫే. ఈ థ్రెడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని ఏమంటాం? దట్ ఈస్ హైఫే అంటాం. ఓకే, హైఫే. అండ్ నాబ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద స్పోరాంజియా. ఏమంటాం? స్పోరాంజియా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఏ రైజోపస్. దట్ ఈస్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. నెక్స్ట్ చూడండి,
Yes. Explain the digestion of fats in human beings. It is also very very important. ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చెప్పండి రా ఆన్సర్. ఆన్సర్ దిస్, ఇది చెప్పండి, ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ఆన్సర్ చెప్పండి అది. బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎమాస్కులేషన్. ఇంకా 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 బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎమాస్కులేషన్. ఇంకా ఎస్ అన్నా, వెరీ గుడ్. లైపేస్ ఎంజైమ్స్ present in the pancreatic juice, breakdown of emulsified fats. ఇంకా ఇంకా ఆన్సర్ చెప్తాను చూడండి. See here, bile juice from liver emulsifies fats in small intestine. Emulsifies అంటే digest అంటాం. ఓకే, emulsifies fats in small intestine. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? శ్రీనివాసులు వాట్? నెక్స్ట్ చూడండి. బైల్ జ్యూస్ కన్వర్ట్స్ లార్జ్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ ఇంటూ స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్. ఓకేనా, ఏదైనా లార్జ్గా ఉందండి. ఓకే, లార్జ్ ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ ఇంటూ ఏం చేస్తుందండి? స్మాల్గా మార్చేస్తుంది. ఓకే, ఇంటూ స్మాల్ బై బైల్ జ్యూస్. హాయ్ ధర్మ, హాయ్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్? యువర్ నేమా? It is by bile juice. Okay, that is by bile juice. Okay, yes, bile juice converts flat globules into small droplets. Okay, small pieces. Okay, తర్వాత చూడండి. లైపేజెస్ ఏం చేస్తుందంటే బ్రేక్ డౌన్ emulsified ఫ్యాట్స్. చూడండి, లైపేజెస్ ఆర్ లిపిడ్స్. ఓకే, మెయిన్లీ రిలేటెడ్ టు లిపిడ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఫ్యాట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిసరాల్. ఫ్యాట్స్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిసరాల్. దట్ ఈస్ ఓకే, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అండ్ గ్లిసరాల్. బయోమాగ్నిఫికేషన్ చూడండి.
ఇదేం చేస్తుందంటే ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ ఏం చేస్తుందంటే చూడండి, ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ ఏం చేస్తుంది, దట్ ఈస్ ఓకే ఈ డిడిటి ఓకే టాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్, టాక్సిక్ సబ్స్టాన్సెస్, టాక్సిక్స్ లైక్ డిడిటి ఓకే మెర్క్యూరీ, సో ఇలాంటివన్నీ వేస్టెస్ ఓకే హార్మ్ఫుల్ వేస్టెస్. సో హార్మ్ఫుల్ వేస్టెస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, ఇంక్రీజెస్. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ బయోమాగ్నిఫికేషన్, దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్, ఆన్సర్ దిస్. ఎస్ పొల్యూషన్స్, ఇది చెప్పండి, ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. రే ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి రా, ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Answer this. Answer this. Hard to veins WBC, RBC, Ritik, very good ra. Ritik only got Litik, Jitu, only got
ఎస్ చూడండి నేను ఆన్సర్ చూడండి. ఎస్ చూడండి ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దట్ ఈస్ రే దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రా, చాలా ఛాన్స్ ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ రావడానికి చాలా అంటే చాలా ఛాన్స్ ఉంది. సో ఆన్సర్ ఈస్ బ్లడ్, హార్ట్, ఓకే, బ్లడ్ వెజల్స్, అలాగే లింఫ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ లింఫ్. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ సి ఫంక్షన్స్. బ్లడ్లో ఏమేమి ఉంటాయి? దట్ ఈస్ ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్. ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్లెట్స్, దట్ ఈస్ ఫర్ అ క్లాటింగ్ మెకానిజం. హార్ట్ చూడండి, హార్ట్ పంప్స్ బ్లడ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. సో హార్ట్ ఏం చేస్తుంది? బ్లడ్ని పంపింగ్ చేస్తుంది త్రూ అవుట్ ద బాడీ. ఓకే, తీసుకో, టుక్ ది స్క్రీన్ షాట్. నెక్స్ట్ చూడండి బ్లడ్ వెజల్స్. బ్లడ్ వెజల్స్ ఏమండి? దట్ ఈస్ ఆర్టరీస్, వెయిన్స్, క్యాపిలరీస్. సేమ్ అలాగే లింఫ్ వచ్చేసి క్యారీ అబ్జర్వ్ ఫ్యాట్స్ అండ్ డ్రైన్స్ ఎక్సెస్ ఫ్లూయిడ్స్. ఓకేనా, అరే లింఫాటిక్ సిస్టమ్ గురించి చెప్పాలంటే చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉందిరా, చాలా పెద్ద స్టోరీ ఉంది లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అంటే. ఓకే, అబౌట్ క్యాపిలరీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, బట్ ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదు మనకి. ఓకేనా, నెక్స్ట్ నీట్కి వెళ్తారు కదా, నీట్లో నేర్చుకుందాం మనం. ఓకే, ఎస్ 4 మార్క్స్ వస్తుంది ఇది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ లింఫ్, ఇవన్నీ చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి, సజెషన్ టు కంట్రోల్. ఎస్ ఇది చెప్పండి రా, గివ్ సజెషన్స్. ఇది చెప్పండి, టు కంట్రోల్ హై బాడీ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఆన్సర్ దిస్, ఇది చెప్పండి రా. చెప్పండి రా. Eat diet food, take proper rest, do regular exercises, go check up once a week, avoid junk food. Inka eat good, be good, eat healthy, be healthy. Ritik very good ra, Ritik. Yes only got Rachu. Rachra. Yes, and again I write blood transverse food particles. Yes. Avoid oil food. Okay, Inka, Deepika, very good ra.
ఇంకా ఇంకా ఆన్సర్ చేయండి. చూడండి దీని ఆన్సర్ చూడండి. సి హియర్. Yes, Jitu, to avoid junk food and daily do exercises and daily making a proper diet and daily taking a yoga. Okay, weekly once checkup. Weekly once checkup జరగదులేదు. రాసుకోవాలి కాబట్టి రాసుకోవాలి కానీ. ఓకే, ఎస్ ఇట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి. నెక్స్ట్ చూడండి. See here, it is balanced diet, avoid fatty acids, fatty food, regular exercise, no smoking, no alcohol, and blood test every 6 months. Okay, practice yoga and meditation. This is important. ప్రతి ఎవరు చెప్తారు, ప్రతి ఎవరు చేయరు. నేను చెప్తా, నేను చేయను అది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇది చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇంపార్టెంట్ ఇది చెప్పండి. వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఇది చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్. బర్నింగ్ మీన్స్ కీపింగ్ ఫైర్. ఫైర్. ఇంకా composting is very helpful method for decomposing waste material than burning. Farheen Abdul, very good answer. Composting causes pollution. Composting is causes pollution. Burning is a temporary process. Composting is a composing of waste. Yes, చూడండి. Composting is a best method. Composting is the best method than burning. So why was a what అనేది చూద్దాం చూడండి. ఎందుకు చూద్దాం చూడండి. ఓకే, composting is a better than burning of waste disposal. It is an eco-friendly method. ఏంటి? It is an eco-friendly method. Okay, that turns inorganic waste into compost. That turns inorganic organic waste into compost and enriching the soil. ఏం చేస్తుంది? సాయిల్ని ఎంరిచ్ చేస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అండి. కాంపోస్టింగ్ రిడ్యూసెస్ వేస్ట్ ఇన్ ల్యాండ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ సపోర్ట్స్ సస్టైనబుల్ ఫార్మింగ్. ఏం చేస్తుంది? ఫార్మింగ్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అరే ఏం లేదురా, కాంపోస్టింగ్ అంటే మన ఇంట్లో కూడా చూడండి, మనం ఆనియన్ స్కిన్ ఉంటుంది కదా, ఆనియన్ కానివ్వండి, సేమ్ ఇలాగే మనం ఇంకేమేమి తీసుకుంటాం. సో సీ ఇయర్ లైక్ కాంపోస్టింగ్ అంటే మనం చూడండి కౌడంగ్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎక్కడ వేస్తాం మనం? ఇవన్నీ తీసుకుని వెళ్ళి మనం ప్లాంట్స్ పైన వేస్తాం. వై బికాస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ కాంపోస్టింగ్, ఎరువులు అంటాం కదా. దట్ ఈస్ దాన్ని కాల్చడం కంటే కూడా ఇలా తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అంటాం. ఓకే, ఎకో ఫ్రెండ్లీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు నేచురల్. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. ఇట్ ఈస్ సేఫ్, కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అండ్ ఇంప్రూవ్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ. ఓకేరా, దట్ ఈస్ ఎస్. ఎంరిచింగ్ ద సాయిల్. ఎంరిచింగ్ మీన్స్ గివింగ్ ఎనర్జీ ఫర్ సాయిల్. ఎస్.
గివింగ్ ఎనర్జీ అని కాదు, ఓకే, ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఫర్ సాయిల్, ఓకేనా, ఫెర్టిలిటీకి బాగుంటుందని చెప్పి. నెక్స్ట్ అండి, బర్నింగ్ కాజెస్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అండ్ హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ ఆస్తమా అండ్ ఐ ఇరిటేషన్. ఎక్కడి నుంచి అంటే కంటిన్యూస్ స్మోక్ రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఓకే, ఐస్ కూడా బర్న్ అవుతాయి, అలాగే సీవుడ్ రావడం వల్ల మనం దానికి తట్టుకోలేము మనం. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అండి, బర్నింగ్ లీవ్స్ టాక్సిక్ యాష్ అండ్ హార్మ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అండి. ఎస్, ఇది చెప్పండి, ఆన్సర్ దిస్, గివ్ ఆన్సర్ టు దిస్. Give answer to this. బ్యారియర్ మెథడ్, కాండమ్స్, ఇంకా బ్యారియర్ మెథడ్, ఇంకా ఇంకా ఎస్, చూడండి ఇక్కడ గివ్ ఎనీ 2 సజెషన్స్ అంటే టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఆన్ సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిజీజ్ అంటే చూడండి ఇక్కడ. So here, regular practice resting is crucial for sexually active individuals to ensure timely treatment. చూడండి, టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఆన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ అంటే దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి. ఫస్ట్ మనం ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఓకే, యూజింగ్ ఆఫ్ పిల్స్, యూజింగ్ ఆఫ్ కాండమ్స్, డూయింగ్ ఎస్ కాపర్ టీ, ఇంకా ఇంకా ఎస్, మెయిన్గా మీరు ఆన్సర్ చూడండి సార్. సార్ మీరు ఆన్సర్ చూడండి సార్. వాట్ యువర్ ఆన్సర్? ఏం ఆన్సర్ పెట్టావు? ఏం ఆన్సర్ పెట్టలేదు నువ్వు, ఓకేనా? అమ్మమ్మ, ఓ అమ్మమ్మ, ఆన్సర్ పెట్టి చెప్పు. వితౌట్ ఎనీ ఆన్సర్ యువర్ ఎస్ క్రియేటింగ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ పీపుల్. మెయిన్గా ఏంటంటే ఐసిడి ఇవన్నీ కాదు, ఓకే, అబౌట్ కాండమ్స్, ఓకేనా? కాండమ్స్ ఏం చేస్తుందంటే దీస్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎస్టిడీస్. ఇట్ కెన్ ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ STDs. Mainly condoms, and educating people also. Okay, educating people about educating or creating awareness among people. ఓకేరా, ఐయుసిడీస్, పీల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే దే ప్రివెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ, నాట్ ఎస్టిడీస్.
ఓకేనా, అవి ఓన్లీ ప్రెగ్నెన్సీని ప్రివెంట్ చేస్తాయి. ఓకే, దట్ ఈజ్ అవును. స్పెమ్ అనేది ఇక్కడ ఏముందంటే స్పెమ్ అనేది రీచ్ అవ్వదు ఇక్కడ. ఓకే, దట్స్ వీజ్. సరే, హెరిడిటీ అంటే చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ హెరిడిటీ? ఎస్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై టర్మ్ హెరిడిటీ చెప్పండి. చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద టర్మ్ బై హెరిడిటీ? Sir, heredity deals with inheritance of characters. Heredity is a transfer of character from parent generation to progeny. Yes, yes, Amamma. Oh, Amamma. Yes. Okay. Transfer of parental character from parents to progeny. Yes, it is correct answer. From parents to progeny. Yes, it is. Yes. అమ్మమ్మ నిన్నటి నుంచి అడుగుతున్నావు 50/50 వస్తాయని చెప్పి. రాకపోతే నేను చెప్పాను కదా టుమారో ఈవినింగ్ లైవ్ ప్రూఫ్ చూపిస్తాను నేను. టుమారో ఈవినింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి. సి డిఫైన్ టర్మ్ హెరిడిటీ. ఇది చెప్పండి. ఎస్, చెప్పారు కదా. ఎస్, ఇది చెప్పండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ వేరియేషన్ డస్ నాట్ అకర్ ఇన్ స్పేసెస్? చెప్పండి. అది రాంగా సార్, వాట్ రాంగ్? ఎస్, ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. అదేరా, ఇంకా ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అన్నా ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్ టు ప్రోజనీ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. సరే, ఇది చెప్పండి. ఇది ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ వేరియేషన్ డస్ నాట్ అకర్ ఇన్ స్పీసీస్? నాట్ అకర్ ఇన్ స్పీసీస్ అంటున్నాడు రా. దట్ ఈస్ ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద వేరియేషన్స్ డస్ నాట్ అకర్ ఇన్ పేరెంట్స్ స్పీసీస్? ఆన్సర్ చెప్పండి. స్టెబిలిటీ కెనాట్ హ్యాపెన్. ఇంకా the species which belongs to variation will vanish. అరే ఇంకా క్లారిటీ రాయాలరా. అది ఓన్లీ గాడ్ నాట్, దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓన్లీ గాడ్ నాట్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ అది. ఎస్, హాయ్ వినోద్, స్పెసీస్ వుడ్ లైక్ టు బికమ్ ఎక్స్టెంట్ డ్యూ టు ఇన్ఎబిలిటీ టు అడాప్ట్. వినోద్, ఏం ఆన్సర్ చేస్తున్నావా? వెరీ గుడ్ రా, యూ హ్యావ్ చేంజ్డ్. ఫస్ట్ టైం నీ దగ్గర ఆన్సర్ చూద్దాం నేను. ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. The environment change suddenly, the species does not survive if does not variations. Okay.
చూడండి ఇంకా see here, evening live times, I think it is from 8:30 p.m. 8 p.m. పెట్టుకోండి, ఈవినింగ్ ఆల్సో 8 p.m. ఓకే చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ వేరియేషన్ డస్ నాట్ అకర్ సార్? దెర్ ఈస్ నో వేరియేషన్, no variation, no survivor. Yes, it is. వేరియేషన్ లేకపోతే దే వోంట్ సర్వైవ్ అది. ఓకే, దట్ ఈస్. చూడండి ఇక చూడండి, ఎవల్యూషన్ ఆల్సో డస్ నాట్ టేక్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్ ద ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ స్పీసీస్ ఆర్ ఐడెంటికల్. సేమ్ అవుతాయి, అన్నీ ఐడెంటికల్ అయిపోతాయి. దట్ ఈస్. ఓకే చూడండి, ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద ఆర్గనిజమ్స్ టు సర్వైవ్ డిక్రీజెస్. సర్వైవ్ కూడా ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్. ఓకే, ఇది వచ్చేసి డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, మనం చెప్పుకుంది ఇందాకలే మనం. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. వై ఆర్ సమ్ పేషెంట్స్ ఆఫ్ డయాబెటిస్ ట్రీటెడ్ బై గివింగ్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్? ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఇఫ్ వేరియేషన్ డస్ నాట్ అంగర్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ద ఎవల్యూషన్ డిక్రీజెస్. ఎస్, వెరీ గుడ్ అమ్మమ్మ, ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్, ఇది చెప్పండి. Answer this. To maintain thyroxine level in their body. Aha. Oho. Aha, aha. Because regulate blood sugar levels. Yes. There is a correct answer. Asif is the correct answer. Some diabetic patients require insulin injections because their bodies either do not produce insulin. అరే డైరెక్ట్గా మీరు డైరెక్ట్ గూగుల్ నుంచి ఆన్సర్ చేస్తున్నారా? అంత పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. డైరెక్ట్ ఆన్సర్ గూగుల్ నుంచి చేస్తున్నారు అనమాట. అయితే టు కంట్రోల్ ప్యాంక్రియాటిక్ హార్మోన్ జీరోనా? ప్యాంక్రియాటిక్ హార్మోన్ ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ జీరో? నేను చెప్తాను చూడండి. చూడండి ఇక్కడ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ని ఓకే కంట్రోల్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? వి నీడ్ ఇన్సులిన్. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఫర్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ ఇన్ కంట్రోలింగ్కి ఏం కావాలి మనకి? ఇక్కడ ఇన్సులిన్ కావాలి. దట్ ఈస్ ఓకే, దట్ ఈస్. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్ మళ్ళీ డిక్రీజ్ అయిపోతుందో ఆటోమేటిక్గా ఇన్సులిన్ అనేది ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో దాన్ని ఏమంటామంటే ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం కూడా అంటాం. ఓకే చూడండి ఇక్కడ సియర్ ఇన్సులిన్ రెగ్యులేట్స్ బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్. ఇట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ అలాగే చూడండి, ఇన్సఫిషియంట్ సెక్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ విల్ కాజ్ ద డయాబెటిస్. So patients of diabetes are treated by giving injection of insulin. That is the answer. Okay. That is the answer. That is the answer. Next one. ఇది ఆన్సర్ చేయండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఈజ్ స్లో. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్.
ఇది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ స్టార్చ్? వాట్ ఈస్ స్టార్చ్ అంటే ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కార్బోహైడ్రేట్ అంటాం రా, కార్బోహైడ్రేట్. ఓకే, స్టార్చ్ అంటే చూడండి, స్టార్చ్ అంటాం, దీని ఏమంటాం? స్టార్చ్. కార్బోహైడ్రేట్ అంటాం. ఓకే, స్టోర్డ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. దిస్ ఈస్ ఓకే. దాని నర్వస్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఉంటుందిరా? దాని నర్వస్ సిస్టమ్ ఎందుకు ఉంటుంది అయినా? నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ఇంకా ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ చూడండి. ఇది సియర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇస్ స్లో, గివ్ రీజన్స్. వై? బికాస్ చూడండి, ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఇస్ స్లో అయినా ఎందుకంటే transport large portion of the plant tissues are dead tissues. Okay, most of the tissues in the plants is dead tissues and they have low energy needs and have low energy needs. So yes, very good Amama, very good answer. Yes, very good answer, very good answer. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్ అది. ఎస్, చూడండి ఇక్కడ next one. See here, in the case of animals they have a pumping device. ఏమవుతుంది? For animals, in the case of animals they have a pumping device, hot, ఏమవుతుంది? Hot, to supply the water and food throughout the body. So plants transport system is slower than animals. చూడండి, the basic difference ఏంటంటే, ఓకే, ఆ ప్లాంట్స్ ఏంటంటే these are long, very long plants. So these have, okay, maximum ఏముంటాయి అంటే dead tissues ఉంటాయి and have low energy needs. That is the answer. ఓకే, 50/50 ఎన్నిసార్లు అడుగుతారా? వస్తారా 50 out of 50? ఖచ్చితంగా వస్తాయి, ఖచ్చితంగా వస్తాయి. ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఆన్సర్ దిస్, ఆన్సర్ దిస్, ఆన్సర్ దిస్. లాస్ట్ 10 minutes అంతే, 10 minutes కూడా కాదు, ఒక 5 minutes తర్వాత నేను కూడా సెషన్ క్లోజ్ చేస్తాను. ఆన్సర్ దిస్. Answer this. Describe excretory system in human beings.
డిస్క్రైబ్ చూడండి ఏముంది ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ అంటే సింపుల్ ఇది వెరీ వెరీ సింపుల్ సీ హియర్ ఓకే ద ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇంక్లూడ్స్ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ kidneys, okay, a pair of ureters, urinary bladder and urethra. This is okay, a pair of kidneys. ఎస్రా 4 మార్క్స్ వస్తుంది, అది ఖచ్చితంగా వస్తుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 4 మార్క్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్, ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, అంటే కిడ్నీస్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద అబ్డోమెన్. ఎక్కడ? ఇన్ ద అబ్డోమెన్. ఓకే, వన్ ఆన్ ఎదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్. ఎక్కడ? ఎదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి, యూరిన్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద కిడ్నీ పాసెస్ త్రూ ద యూరేటర్స్ ఇంటూ ద, చూడండి దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ లైన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అరే అది 8 మార్క్స్ అని అడగచ్చు, 4 మార్క్స్ అని అడగచ్చు, ఓకేనా? దట్ ఈస్ మీరు 2 మార్క్సా 1 మార్కా ఇది కాదు క్వశ్చన్, డౌట్ అడగాల్సింది మీరు, ఓకేనా? గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, మీరు 4 మార్క్స్ వస్తుంది, 10 మార్క్స్ వస్తుంది, 1 మార్క్ వస్తుంది, ఫస్ట్ నేర్చుకోండి, తర్వాత ఎన్ని మార్క్స్ వస్తుందో చూద్దాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ చూడండి, యూరిన్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద, ఎక్కడ స్టోర్ ఉంటుంది? దట్ ఈస్ యూరినరీ బ్లాడర్లో. ఎక్కడ స్టోర్ ఉంటుంది? యూరినరీ బ్లాడర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, యూరిన్ ఎక్స్పెల్స్ అవుట్ త్రూ ద యూరేత్రా. యూరేత్రా ఈజ్ ద మెయిన్ పాసేజ్ త్రూ యూరిన్ అండ్ స్పెమ్, రెండు రిలీజ్ అవ్వాలంటే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎస్ దిస్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద ట్రోఫిక్ లెవెల్స్? ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ట్రోఫిక్ లెవెల్స్? గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నాడు. ఓకే, ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ అంటే మనకి ఏముంటాయి? ట్రోఫిక్ లెవెల్ 1, ట్రోఫిక్ లెవెల్ 2, సో అలా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏ ట్రోఫిక్ లెవెల్, ఇట్ ఈస్ యూని డైరెక్షనల్ అంటాం. ఓకే, యూని డైరెక్షనల్. ఓకే రితిక్, ఈవినింగ్ చేద్దాం డయాగ్రామ్స్కి, మన ఈవినింగ్ ఒక సెషన్ చేద్దాం. ఓకే, ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ టు ద పొజిషన్ దట్ an organism occupies in a food chain. That is example is గ్రాస్, ఇన్సెక్ట్స్, ఫ్రాగ్స్, స్నేక్స్ ఇలా తీసుకుంటాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ గ్రాస్, దీన్ని ఏమంటాం? ప్రొడ్యూసర్స్. గ్రాస్ ఇస్ ప్రొడ్యూసర్స్. తర్వాత ఇన్సెక్ట్స్, దీన్ని ఏమంటాం? ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటాం, లేదంటే హెర్బివోర్స్, హెర్బ్స్ అంటాం, హెర్బ్స్, స్ట్రబ్స్ అంటాం. ఓకే, ఎస్, ఈ స్టెప్ ఇన్ ఫుడ్ చైన్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రోఫిక్ లెవెల్. వెరీ గుడ్ రా, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్రాగ్స్, ఇట్ ఈస్ ఎ సెకండరీ కన్స్యూమర్ అంటాం, లేదంటే కన్స్యూమర్స్, కార్నివోర్స్ అంటాం. దిస్ ఈజ్. తర్వాత టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్, దీన్ని టాప్ కార్నివోర్స్ అంటాం. సో చూడండి, ప్రొడ్యూసర్స్, హెర్బివోర్స్, కార్నివోర్స్. ఓకే, కార్నివోర్స్ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ ఉంటాయి. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే, ఓకే, హెర్బివోర్స్ని ఏమంటాం అంటే ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ అంటాం. ఓకే, కార్నివోర్స్లో 2 ఉంటాయి, దట్ ఈస్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్, టెర్షియరీ కన్స్యూమర్స్. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటాం. దట్ ఈస్ అన్నీ వచ్చి ఉండాలిరా. ఓకే, టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. మీ వల్ల ఆన్సర్స్ మాకు నోట్లో నుంచి వచ్చేస్తున్నాయి సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే రిజిత్, ఓకే, మీరు నేర్చుకోవడమే కదా నాకు కావాల్సింది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ చూడండి.
వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ ఇన్ ఫుడ్ ఐటమ్స్? చూడండి, ఇది మీరే చేయాలి. ఓకే, 1 minute. ఇది చెప్పండి రా, ఇది మీరే చేయాలి ఆన్సర్, ఇది మీరే చేయాలి. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. చేయండి, మీరే ఆన్సర్ చేయండి. ఇది లాస్ట్ 10 minutes రా, లాస్ట్ 10 minutes చూడదు, లాస్ట్ 5 minutes. ఇది మీరే ఆన్సర్ చేయాలి. చెప్పండి ఇది. Answer this. To kill bacteria సార్. ఇంకా సోర్స్, అది సోర్స్ ఎలా వెళ్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ సోర్స్ అడుగుతుంది. అన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. నేను పీడిఎఫ్ ఇచ్చాను కదా, ఆ పీడిఎఫ్లో ప్రతి క్వశ్చన్ చదవండి. ఓకే, ప్రతి క్వశ్చన్ చదవండి ఒకసారి. నేను ఇచ్చిన పీడిఎఫ్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇది చూడండి, ఇది ఇట్ ఈస్ బయోమాగ్నిఫికేషన్. ద అక్యుములేషన్ ఆఫ్ కెమికల్స్ ఇన్ టు ద ట్రోఫిక్ లెవెల్స్ ఈస్ కాల్డ్ బయోమాగ్నిఫికేషన్. బయోమాగ్నిఫికేషన్ ఎందుకు అవుతుంది? ఎస్, త్రూ క్రాప్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ సార్. ఓకే, దట్ ఈస్ చూడండి. ఇది పెస్టిసైడ్స్ స్ప్రేడ్ ఆన్ క్రాప్స్. ఓకే, స్ప్రేడ్ అంటే మనం దీన్ని కూడా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఎస్ on the soil and water or absorbed by plants settled in their products called as fruits and vegetables. మనం చూడండి, పెస్టిసైడ్స్ని మనం ఎక్కడ క్రాప్స్ పైన స్ప్రే చేస్తూ ఉంటాం, శానిటైజ్ చేస్తూ ఉంటాం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్యాక్టీరియా కానివ్వండి, ఈ వేస్ట్ అంతా కానివ్వండి, ఓకే, ఈ పెస్ట్ అంట ఎక్కడి నుంచి ప్లాంట్ యొక్క రూట్స్ నుంచి ప్లాంట్లోకి వస్తుంది. ఓకే, త్రూ రూట్స్. అండ్ అలాగే బై రీచ్ గ్రౌండ్ వాటర్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ కూల్ డ్రింక్స్. ఈ గ్రౌండ్ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోయి మనం తాగండి, గ్రౌండ్ వాటర్ తాగుతాం, అలాగే కూల్ డ్రింక్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, త్రూ దిస్. ఓకే, కూల్ డ్రింక్స్ వరకు కూడా వస్తుంది మనకి. ఓకే, దట్ ఈజ్. నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే, బయోమాగ్నిఫికేషన్ కూడా ఇచ్చినట్టున్నాడు. అయితే బయోమాగ్నిఫికేషన్ కూడా ఏమవుతుంది, వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్ గురించి ఉంటుంది. సో మేబీ అలా ఇచ్చి ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎస్, ఇస్తాను నేను. అండ్ చూడండి, పెస్టిసైడ్స్ ఎంటర్ క్యాటిల్ త్రూ గ్రాస్ అంటే అలాగే గ్రౌండ్ వాటర్. దెన్ మిల్క్ దెన్ బికమ్స్ ఏ సోర్స్ ఫర్ హ్యూమన్స్. ఓకే, ఇలా కూడా అవుతుంది మనకి. ఓకే, సరే ఇది చెప్పండి ఆన్సర్. ఇది ఒకటి ఆన్సర్ చెప్పండి. దిస్ ఇస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. ఆన్సర్ దిస్. పీడిఎఫ్ మీకు చార్ట్ సెషన్ ఉంది చూడండి. ఇది చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. వెరీ గుడ్. రాణి ఒకటి, ఫర్హీన్ డిఫ్యూజన్ కాదు, రాధాకృష్ణ ఎస్ త్రూ రూట్ ప్రెషర్ కంటే కూడా ట్రాన్స్పిరేషన్ పుల్. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్.
ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బై ట్రాన్స్పిరేషన్ రా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బై ట్రాన్స్పిరేషన్. ఆన్సర్ ఇస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, సరే ఈవినింగ్ కలుద్దాం. టుడే ఈవినింగ్. ఓకే, టుడే ఈవినింగ్ కలుసుకుందాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. బాయ్ 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 బాయ్. అరే వేదాంత్ పేజ్ వస్తుంది, అది లాగిన్ చేసుకో, పీడిఎఫ్ వస్తుంది, మళ్ళీ దాన్ని ఏడాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బాయ్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్.